Hello, 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 radio. Hello. Okay, I'm live. Hello, radio. W7 Hotel Uniform. Is this frequency in use? Hello, radio. W7 Hotel United. Is this frequency occupied? Okay, good morning, everyone. This is Whiskey 7 Hotel United, control of the American Red Cross Emergency Net for South Florida and the kids. In this net today, we are going to talk about the Category 2 Hurricane Rafael that is actually affecting the Caribbean islands. Is actually located near the island of Cuba. And I'm gonna read the National Hurricane Center public advisor for 7 a.m. Eastern Time. This is Whiskey 7 Hotel United. Anybody want to check into the American Red Cross Emergency Net? Anybody in Key West, Florida, or Florida Keys, QRZ? Negative, negative. Okay. I'm going to read the Hurricane Rafael public advisor at 7 a.m. Eastern Time. The National Hurricane Center was locating Rafael, continued to strengthen and expected to be near a major hurricane category 3 at landfall in western part of the island of Cuba. The summary of 7 a.m. 12 UTC information is the location of the hurricane Rafael was at 21.0 north and 81.6 west. That is about 90 miles or 140 kilometers east southeast of Isla de la Juventud, Isla de la Juventud, or Island of Job or Youth, in the south part of Cuba, about 160 miles, 260 kilometers south southeast of Havana, Cuba. The maximum sustained winds are 100 miles per hour, which is very strong, 160 kilometers per hour, and the present movement right now is 315 degrees at 14 miles per hour. Yesterday was 15 miles per hour, 325 degrees. So now it's a little bit slow, which is bad. If it moves quicker, it's better. And the minimum central pressure is 964. Yesterday was 989. So it's lowering the pressure and it's gaining in strength. Okay, this is W7 Hotel United, net control of the American Red Cross Emergency Net for South Florida and the Keys. The government of Cayman Island has discontinued the hurricane warning for Grand Cayman. The government of Cuba has discontinued the tropical storm watch for the province of Camagüey and Las Tunas. The summary of watch and warning is in effect. The hurricane warning is in effect for Little Cayman, Cayman Brac, province of Pinal del Rio, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanza, and Isla de la Juventud. The tropical storm, okay, hold on, I can put this over here. The tropical storm, um, the tropical storm warning is in effect for the province of Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritus, and Ciego de Avila,
and the lower kids at mid-Florida Keys from Key West to Channel 5 Bridge or Dry Tortuga. They're actually mentioning here that the hurricane warning means that the hurricane conditions are expected somewhere within the warning areas, preparing to protect life and property should be rushed to completion. All right, so this is what the National Hurricane Center says. If you see here in this image, I have an image right here that is actually putting the hurricane very close to the Isla de la Juventud and the south part of the island of Cuba. And we have here the map. So it's a category 2 with at least 100 miles per hour, and it's going to pass near to Nueva Gerona actually to the eastern part of Isla de la Juventud, and it's going to landfall somewhere in Pinal del Rio, or I think it's Artemisa, which is in the no, actually it is Pinal del Rio. It is Pinal del Rio. It slipped down a little bit to the west, so it's good news for Havana, Cuba, and it's actually very bad news for Pinal del Rio. So Los Palacios, Piñales, the city of Pinal del Rio, and Artemisa is going to be affected as well. But the city of Havana, as it was predicted earlier, so is actually not on the path of the direct impact of it. They will have tropical storm winds, but not a category 2 winds, which is much better. All right, let me check if anybody is here. Want to check into the net. This is Whiskey 7 Hotel United Net Control. Cure that. Hello, CQ 40, CQ 40. Let me talk in Spanish now. Hola 40 metros, hola 40 metros, alguna estación de la isla de Cuba. Transmitiendo Whiskey 7 Hotel Unión, control de la red de emergencia de la Cruz Roja Americana para el sur de la Florida y los Cayos, en motivo del acercamiento a la isla de Cuba del huracán Rafael. Vamos a ver si alguna estación de la isla de Cuba, del oeste de la isla de Cuba, Matanzas, La Habana, Mayabeque o Pinar del Río se encuentra en frecuencia QRZ. A los CQ 40 metros, CQ 40 metros, alguna estación de la isla de Cuba, de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana o Matanzas que esté en frecuencia QRZ. Hola 40, hola 40, hola 40. Aquí estamos con la red de emergencia de la Cruz Roja Americana por la llegada del huracán Rafael a la parte oeste de la isla de Cuba. Si alguna estación de la isla de Cuba se encuentra presente, por favor adelante, QRZ. Probablemente no haya condiciones de propagación tan temprano, pero bueno, estamos aquí tratando de sacar la net, ya que bueno, pues esta tarde va a estar impactando como un poderoso huracán, tal vez categoría 3, la isla de Cuba, el huracán Rafael. A las 7 de la mañana su centro se localizaba en los 21.0 norte, 81.6 oeste. Esto lo localizaba aproximadamente unas 90 millas, 140 kilómetros este-sureste de la isla de la Juventud, y a unos 160 millas, 260 kilómetros sur-sureste de La Habana, Cuba, con vientos máximos sostenidos de 100 millas por hora, unos 160 kilómetros, haciéndolo bueno ya un categoría 2. Un momento, por favor. ¿Aló? 7185. Dale. Ok, ahí tenía un colega que me estaba llamando. Esto haciéndolo bueno un poderoso huracán categoría 2, y probablemente cuando toque tierra aproximadamente 4 o 5 de la tarde de hoy va a ser un súper poderoso, un intenso huracán categoría 3. Así que
Hay que estar muy pendiente de eso. Las personas que viven cerca de las zonas bajas del litoral sur deben de estar pendientes para evacuar y entonces, bueno, pues seguir ahí las orientaciones de la defensa civil, ya que, bueno, ellos están con los recursos, me imagino, para poder evacuar a las personas, ¿no? También tenemos un efecto de huracán, de aviso de huracán para Little Cayman Brac, en Cayman, Little Cayman, en Cayman Brac, las provincias de Pinal del Río, Cuba, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanza, Isla de la Juventud. Y una advertencia por tormenta tropical en efecto para las provincias de Villa Clara, Cienfuegos, Santo Espíritu y Ciego de Ávila, así como para los Cayos de la Florida desde Key West hasta el Canal 5 y Dry Tortuga. Eso es lo que tenemos por acá, caballero. Vamos a ver si alguien para la rueda, para la net de emergencia de la Cruz Roja Americana, Whisky 7 de la Unión, QRZ. Ok, Whisky 4 Tango, Florida, from Key West, Florida. ¿Cómo estás, Osvaldo? Cuéntame cómo está la situación por allá, por los Cayos de la Florida. Cuéntame si tienes viento, cuál es la situación en estos momentos ahí en Key West. Adelante. Bueno, afortunadamente para la ciudad de La Habana, se giró un poquito a la izquierda. Lamentablemente para los pinareños que no han tenido, para la gente de la tierra tuya ahí, no han tenido la misma suerte. Imagínate, si el huracán llega a pasar categoría 3 por la ciudad de La Habana, acaba, porque tú sabes que hay muchos edificios en malas condiciones ahí que están apuntalados y un huracán de esta categoría podía haber hecho un destrozo incalculable. Pero bueno, afortunadamente va a pasar por un área menos poblada que viene siendo por el poblado, debe estar entrando por, a ver, déjame ver si lo pongo, por Pinal del Río, entre los Palacios y San Cristóbal, por ahí, entre los Palacios y San Cristóbal, por supuesto, por la costa sur de Pinal del Río. Y bueno, pues ahí estaría entrando, más o menos, yo diría que, bueno, Wednesday de la 1 de la tarde, sobre las... vamos a ver aquí, vamos a buscar este otro mapita y vamos a ponernos a las 5 de la tarde. Sí, yo creo que sobre las 5 de la tarde. Sobre las 5 de la tarde debe estar ahí en algún punto entre Artemisa y San Cristóbal. Entre Artemisa y San Cristóbal. Yo estoy viendo dos modelos. Uno que lo pone más al oeste, que era el de ¿cómo se llama este? El de Life Tracker, que se llama, ¿cómo que se llama este programa? Zoom Earth. Y el de Windix, de Windy Wind Map, que me lo pone un poquito más al este. O sea que la situación es que La Habana va a tomar, por supuesto, mucho viento y agua, pero creo que lo más fuerte va a estar por la parte de Artemisa, tal vez llegue algo por el Mariel, pero yo creo que lo que es Bahía Honda, San Cristóbal y esa parte de lo que es Artemisa, Pinal del Río, es la que va a ser más afectada por ellos, Osvaldo. Whisky 4 Tango, Florida, Florida, Whisky 7 Hotel United. ¿Copiaste, Osvaldo? Ok, ok. Bueno, dile a Pedrito que salga por ahí, si no, pues que se conecte a través del canal de YouTube, que estamos transmitiendo en vivo por aquí. Déjame poner las imágenes en el canal ahí. Y bueno, esto es lo que está. En estos momentos es un poderoso categoría 2, pero se prevé que para el momento que llegue a tierras cubanas, es muy probable que sea un categoría 3, ¿ok? Así que ahora mismo es un categoría 2 y se cree que cuando llegue ahí a la parte
a la parte de Pinal del Río, puede que sea un categoría 3. No está garantizado, pero sí existe por las condiciones del agua poco profunda y caliente del sur de Cuba. Cuando pase por la Isla de la Juventud, por el este de la Isla de la Juventud, debe estar intensificándose y probablemente llegue a categoría 3. Y bueno, ya si entra como un categoría 3 ahí a esa parte de la isla, pues puede hacer mucho daño porque sabe que van a ser vientos de muy fuertes, ¿no? De más de 180 kilómetros por hora y eso es catastrófico por ahí. Así que eso es lo que hay. Whisky 4, Tango, Florida, Florida. Whisky 7, Hotel Unión. Hey, how's it going, my friend? Okay, this is right now the okay, okay, perfecto, dale, no hay problema, mantente por ahí, yo voy a seguir por acá. Bueno, aquí estamos, este es lo que estamos ahora mismo para las 2 de la tarde. El huracán dice que a las 3 de la tarde ya va a estar cerca por ahí, 3, 4 de la tarde pues ya va a estar en esa parte de la isla, ¿no? Vamos a ver, vamos a darle un refresh ahí y lo pone ahora mismo. Aquí está la posición actual. Si corremos ahí 10 de la mañana, 12 p.m. By 12 p.m. it'll be here in front of the Isla de la Juventud. Okay, but by 12 p.m. the hurricane will be in front of the Isla de la Juventud or Youth Island in the south part of the island, in between Youth Island and Ciénaga de Zapata. So that'll put the hurricane right here, which is the very not too deep water right there, which is very hot, and that could give the fuel to the hurricane to convert into a category 3 and impacting somewhere here in Artemisa or El Mambí. Let me see if I can put this somewhere around El Mambí, El Corojal, between Sierra Maestra and El Mambí and Corojal. I think it'll be in this place over here, but let me just move to 3 p.m. You see, 3 p.m. is putting the eyes of the hurricane right here for El Corojal, right? Las Mangas, Pluma, and Guanimar. So in this part over here, it'll be the landfall somewhere around 4 o'clock. Between 3 p.m. and 6 p.m., it'll be right there, the landfall. The question is if that is going to be a category 3 or a category 2 hurricane. Whatever a landfall will be, it is catastrophic and very, very bad. So it is no good and not easy what the Cuban people will face today over there in the island of Cuba, in the western part of the island of Cuba. Wanted to say hello to 2 Mike 0 Kilo India Echo, Mr. Smoking Keith. Thank you so much for stopping by. Fortunately, we are good here in Miami. We're going to expect some tropical storm wind and rain, heavy rain in the Florida Keys. We may have some, wind gust over here and some rain. We're going to have some rain, of course, but we are not going to face the strong winds and stuff like the people in Cuba will face. All right, this is Whiskey 7 Hotel United, American Red Cross Emergency Net. Anybody who want to check in, QRZ? Negative. Okay, this is Whiskey 7 Hotel United with the American Red Cross Emergency Net. Anybody who want to check in, QRZ? Negativo. Ok, vamos a ver. Muy buenos días. ¿Alguna estación de la isla de Cuba que se encuentra en Pinal del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanza o Isla de la Juventud en frecuencia? Buenos días, QRZ. Vamos a ver, Secu, la isla de Cuba, Secu, parte occidental de la isla de Cuba. Whisky número 7, Hotel Unión, W7HU, transmitiendo desde Cotton Bay, Florida, con la red de emergencia de la Cruz Roja Americana para el sur de la Florida y los Cayos. Llama a cualquier estación de la isla de Cuba, de la parte oeste o de cualquier región
con información sobre el huracán Rafael, QRZ. I think there's no propagation now with the island of Cuba. I think it'll be a little bit later today. So I gotta go and step out and work, and then I'll come back around noon, and I'll try to make another net and try to get in touch with people there. I remember the last hurricane. I was speaking with gentleman, CEO one, segundo Oscar, Oscar Yankee, I think. I forgot the call sign, and he was with a battery and transmitting right on the eyes of the hurricane, who actually was giving us a feedback of what's going on there, and I was able to tell him the information that he was right in the middle of the eyes of the hurricane and not going outside because it was calm, but the stronger winds was about to come, and it is great if anybody have any information they want to share here. I will say go ahead. This is Whiskey 7 Hotel United, QRZ. Oh, for the record, my antenna is right on my back fence. So my antenna is not actually high up. It's right on the fence. It's around 5 feet, 6 feet from the ground, sticking on top of the wood fence. It's a double bazooka from Ultimax, and I think it's working. At least the SWR is good, and I'm able to listen. The gentleman from the Florida Keys. All right, this is Whiskey 7 Hotel United with the American Red Cross Emergency Net. Anybody want to check in? QRZ. Negativo, negation. Ok, vamos a ver, Osvaldo. Whisky 4 Tango Florida, Florida. Whisky 4 Tango Florida, Florida. Whisky 7 de la Unión. Negativo, negation. Ok, bueno, voy a hacer transmisiones por acá. Me voy a retirar a trabajar y bueno, pues más tarde estaré por acá nuevamente. Un abrazo a todos. 73. This is Whiskey 7 Hotel United with American Red Cross Emergency Net. I'll be QRT right now for the moment, and I'll be back in a couple hours, and I'll try to do another. Amber, no es eso, mama. I'll be back in another time and try to contact fellow friends from the island of Cuba. W7HU signing off and clear. Ciao, ciao.